कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यस, हरे कृष्ण। ಈಗ ನಾವು ಭಜನ ಆಡುವ. ಎಸ್. कदाचित् कलिन्दी तट विपिन संगीत कराओ, मुदा नारी वदना कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे स्वये वेणुं शिरसि, शिखि पूचं कटी तटे, दुकूलं नेत्रान्ते सह चरकटाक्षं विदते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीलपरिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महं बोधे स्थिरे कन कारुचिरे नीला शिखरे, वसन् प्रसदन्ता सजा बलभद्रेण बलिना, सुभद्र मध्यस्था सकला सुरसेवा वसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा परवरा सजला जलदा श्रेणी रुचिरो, रामावाणी रामास्फुरत् अमलापान पनकेरुमुख, सुरेन्द्र आराध्या श्रुति गणशिखा गीता चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवा पतले, स्तुति प्रदुर्भवं प्रति पदम् उपकर्ण्य सदया, दया सिन्धुर्बन्धु सकला जगतं सिन्धु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्म पीडाकुव लयदलोत्फुल्ला नयनो, निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो शिरसि, रसानन्दो राधा सरसा वपुरालिङ्गना सुको, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम्, न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधुं, सदा काले काले प्रमत्त पतिना गीता चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं द्रुत तरम् आश्रम सुरपते, हर त्वं पपनं विततिम् अपरं यदा वापते, अहो दीने नाते नीता
ಚರಣೋ ನಿಚಿತಂ ಇದರುನ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾ ಪಠೇತ್ ಪ್ರೇತ ಶುಚಿ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಚತಿ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತ ಶುಚಿ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಂ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಚತಿ जगन्नाथाष्टकम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। रथ यात्रा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। Yes. Sometimes in great happiness, Lord Jagannath makes a loud concert with his flute in the groves on the bank of the Yamuna. He is like a bumblebee, tasting the beautiful lotus-like faces of the covered damsels of Vraja. And great persons such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra, Ganesha worship his lotus feet. May that Lord Jagannath Swami be the object of my vision. Yes. ಜಗನ್ನಾಥ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ಯಾಂಜಸ್. ಮತ್ತೆ ಬಂಬಲ್ ಬಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೋಟಸ್ ಲೈಕ್ ಫೇಸಸ್. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಂಬಲ್ ಬಿ ಉಂಟು. ಆಫ್ ದಿ ಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವರ್ಜ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ, ಗಣೇಶ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಟ್. ಜಗನ್ನಾಥನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಉಂಟಂತೆ. ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈ ವೇರ್ಸ್ ಪಿಕಾಕ್ ಫೆದರ್. ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹಿಪ್ಸ್ ಈ ವೇರ್ಸ್ ಫೈನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕನ್ ಕ್ಲೋತ್. ಹಳದಿದು ಸಿಲ್ಕನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. From the corner of his eyes, he bestows sidelong glances. Side in the glance ಕೊಡ್ತಾನೆ upon his loving devotees, and he always reveals himself through his pastimes in his divine abode of Vrindavana. May the Jagannath Swami be the object of my vision. Okay. Next. On the shore of the great ocean, with a large palace atop the brilliant golden Neelachala hill, Lord Jagannatha resides with his powerful brother Balabhadra and his sister Subhadra. Yes. ಎಂತ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಾಚಲ, ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಅವನ ಅಣ್ಣ ಬಲಭದ್ರ, ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರ, ಮೂರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. May that Jagannath Swami, who bestows the opportunity for devotional service upon all godly souls, be object of my vision. ನೋಡಿ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಕೃಪೆಯ ಅವತಾರ ಅವರು. And as beautiful as a row of blackish rain clouds. He is the storehouse of bliss of Lakshmi and Saraswati. And his faces resembles a spotless, full blown lotus. ಅವರ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಅರಳಿದ ತಾವರೆ. The best of demigods and sages worship him, and the Upanishad sing his glories. Upanishad ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. Okay. When Lord Jagannatha moves along the road on his Ratha Yatra car, Ratha Yatra ಇವತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ, at every step large assemblies of Brahmanas loudly chant prayers. ತುಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ and sing songs for his pleasure. ಯಾಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಅವನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. Hearing their hymns, Lord Jagannath becomes very favorably disposed. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ towards them. He is the ocean of mercy and the true friend of all the worlds. ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ. May that Jagannatha Swami, along with his consort Lakshmi, was born from the ocean of nectar, be the object of my vision. Okay. Next, Lord Jagannatha, whose eyes resemble full blown lotus petals. ಅವರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಟಸ್ ಪೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ಫುಲ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ ಹೆಡ್. He resides on Neelachala hill. ನೀಲಾಚಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ with his lotus feet placed on the head of Anantadeva. ಅವರ
ಈ ಪಾದ ಅನಂತದೇವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಓವರ್ವೆಲ್ಮೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಲೋಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಈ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಎಂಬ್ರೇಸಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ's ಬಾಡಿ. Yes, which is cool pond. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. I do not pray for a kingdom, nor I do pray for gold, rubies or wealth. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ, ಈ ಹಣ ಬೇಡ, ಬಂಗಾರ ಬೇಡ, ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೈಫ್. ನನಗೆ ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರೇ ದಟ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ whose glories Lord Shiva always sings. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಶಿವ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೇ ಬಿ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಷನ್. ಓಕೆ. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ demigods, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಎಂತ ಭೌತಿಕದಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಯದುಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಶೋರ್ಲೆಸ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಸಿನ್. ಶೋರ್ಲೆಸ್, ಶೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೀ ಶೋರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಶೋರ್ಲೆಸ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಸಿನ್, ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡು. Alas, this is a certain. Lord Jagannath bestows his lotus feet upon those who feel themselves fallen. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪತಿತರಂತ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ದಟ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಷನ್. The self-retrained virtuous souls who recites these 8 verses glorify Lord Jagannath becomes cleanse of all sins. ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ 8 ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ ಪಾಪದಿಂದ ಇದಾಗ್ತಾನಂತೆ, ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಓಕೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 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 ಎಸ್. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, note from publisher. Ratha comes to the west. Prabhupada's childhood. Jayananda Prabhu. Facts about cars. Why Ratha Yatra? His credits. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಈಗ ಓಕೆ, ರಥಯಾತ್ರಾ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಸ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದು ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಓಕೆ, okay, the first time the festival of chariots was performed outside of India was on July 1967 in San Francisco, under the supervision of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. Srila Prabhupada, as is more affectionately known, is the founder Acharya of the International Society of Krishna Consciousness and his 10th generation from Lord Chaitanya. Srila Prabhupada led the Hare Krishna movement, guiding his disciples to open temples and perform festivals all over the world. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು
ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ದ ಫಸ್ಟ್ deities of Jagannatha, Baldev and Subhadra in ISKCON were discovered in San Francisco in 1967. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಲ್ಲಿ 1967. One of Srila Prabhupada's early disciples, Malati Devi, saw a small figure in an import store, cost plus, and brought it to Srila Prabhupada. Yes. Malati Devi Dasi. Sham Sundar Prabhu is ಹೆಂಡತಿ. Okay. When Prabhupada saw the figure, his eyes opened wide. He folded his palms and bowed his head in respect. ನೋಡಿ, ಮಾಲತಿ ದೇವಿದಾಸಿ ಇದನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ತಂದುಗಳು ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ. Then he said, "You have brought Lord Jagannatha, the Lord of the universe. He is Krishna." You are Krishna. Srila Prabhupada mentioned that Lord Jagannatha was worshipped with the two other deities. ಬರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು deities. Yes. With his brother and sister. ನೋಡಿ, each in a huge chariot in the Rathayatra festival. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತ್ತುಮೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Lord of the universe, kindly be visible unto me. And he said that henceforth San Francisco should be called as New Jagannath Puri. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋವನ್ನು ನ್ಯೂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay. Brother Balram and sister, okay. Malati confirmed that there were other similar figures at the store, and Srila Prabhupada asked her to go and buy them. So she and her husband Sham Sundar Prabhu, immediately went and brought the other two figures. Placing them with Lord Jagannath on his desk, Srila Prabhupada told the devotees about Jagannath's appearance in India thousands of years ago, and how even now he is worshipped in great temple in Puri and taken in an annual procession with his brother. Okay, ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕಿತ್ತು. Brother and sister, each in a huge chariot in the Rathayatra. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಹೋಗಿ. Prabhupada asked if any of the devotees knew how to carve, and Sham Sundara volunteered that he did. Srila Prabhupada requested him to carve 3-foot high replicas of the small Jagannatha, Balram and Subhadra. Then Sham Sundara got 3 large blocks of wood, and following the sketches and direction that Prabhupada gave him, he carved the first large deities. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್? ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಭು, ಮಾಲತಿ ದೇವಿದಾಸಿ husband. Yes. Next, Jagannath, Baldev and Subhadra in the Western world. Then Prabhupada said that the devotees should hold a Rathayatra festival. So following Prabhupada's instructions, Sham Sundar and others arranged a flatbed truck on which they erected 5 tall columns, which they covered with cloth to serve a canopy over the deities. And then they decorated the chariot with flowers. Decorate ಮಾಡ್ತಾರೆ flowers ಇಂದ. The devotees didn't have many vehicles then. ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. And those they did have were pretty old. ಯಾರು ಇತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. And dilapidated and unpredictable in their performance. Okay. At the time of the first Rath Yatra in San Francisco, Srila Prabhupada was unwell. Prabhupada ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರಥ ಯಾತ್ರೆ ಆಗುವಾಗ. And the devotees had rented a place for him at nearby Stinson Beach. Devotees ಒಂದು ಸ್ಟೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ, where he could recuperate. Okay. Although Prabhupada himself was unable to attend the festival, the next day the devotees along with the Rath Yatra truck, the deities and some hippies came to visit him. The devotees were excited and eager to report. Next day, devotees
ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ. Shyam Sundar explained that while he was driving the truck up a steep hill, a truck had stalled. Although he had tried to start the engine, he couldn't. Then the brakes failed and the truck began to roll backward down the hill. ನೋಡಿ ಎಂತ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಸ್ಟೀಪ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಆಗ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Finally, he was able to stop it, but when he tried to move forward, the engine stalled and truck rolled backwards again. And again, he would get it started. The truck would go forward, the engine would stall, and the truck would roll backward. The situation seemed hopeless. And the devotees wondered if they would even finish the parade. Okay. ಹಾಗೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಗಾಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. But finally, by Lord Jagannath's mercy, they were able to get the truck moving forward and finish the parade by driving Lord Jagannath all the way to Srila Prabhupada. Finally, ಅದು ಸರಿ ಆಯ್ತಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಸಾರಿ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. Abhay, Srila Prabhupada's name, as a childhood, always wanted to have his own cart and perform his own Ratha Yatra. And naturally, he turned to his father for help. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ವೆನ್ he took his son to several carpenter shops, he found that he could not afford to have cart made. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಶಾಪಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದೇರ್ ವೇ ಹೋಮ್, ಅಬೇ ಬಿಗೇನ್ ಕ್ರೈಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ವುಮೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್. ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ ವಾಂಟೆಡ್ ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೇಡ್. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾರ್ಟ್, ದ ವುಮೆನ್ ಸೆಡ್, ಅಂಡ್ ಶಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಅಂಡ್ ಅಬೇ ಟು ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. And it looked old, but it was still operable. Okay. And it was just the right size, about 3 feet high. Correct size ittante. Gaur Mohan purchased it and helped to restore and decorate. Prabhupada ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿಯಿಂದ. Father and son together constructed 16 supporting columns and placed a canopy on top. ಯಾರು? ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಪುರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರಿಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕಾಣುವಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವುಡನ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಮರದ್ದು ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್. ಅಬೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆಗೆ, ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ತದ. ನೋಡಿ, 5 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತೆ, ಯಾವ ತರ ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ತರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪೂರಿದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಂಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ. Yes. Enthusiasm was great and he became an insistent organizer of various aspects of the festival. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ. But when he tried making fireworks for the occasion from a book that gave illustrated description of the process, his mother Rajani intervened. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ರಜನಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅಬೇ ಎಂಗೇಜ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಮೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್
Bihavattarani, and he became their natural leader. ನೋಡಿ, natural leader ಆದ್ರು. Responding to his entreaties, amused mother in the neighborhood agreed to cook special preparation so that he could distribute the prasadam at his ರಥಯಾತ್ರಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಸಾದಂ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈಗ ಮಗ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Like the festival at Puri, Abbay's Rathayatra ran for 8 consecutive days. 8 ದಿವಸ ನಡೆದಂತೆ. His family members gathered and the neighbors' children joined in a procession. ನೋಡಿ, 8 ದಿವಸ ಹೌದು ಇತ್ತು. Pulling the cart, playing drums and hand cymbals. ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಂತ ಟಿಂಗ್ 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 ಟಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಧೋತಿ ಅಂಡ್ ನೋ ಶರ್ಟ್. ನೋಡಿ, 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಧೋತಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್. ಅಬ್ಬೆ ಲೆಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಬ್ಬೆ ನೆವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ರಥಯಾತ್ರಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. And would later share that love throughout the world with devotees from every continent. Yes, Jayananda Prabhu. Yes, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜಯಾನಂದ ಪ್ರಭು? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? Who is Jayananda Prabhu? Yes, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಫಸ್ಟ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ರಥನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಜಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವ್ರು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾವು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಥನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಅದರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ? ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ- ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾ. ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡು ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, ಕಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಬೇರೆ ಜಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. Yes. Hare Krishna. One devotee who really loved Rathayatra was Jayananda Prabhu. He was the backbone of the Bay Area Rathayatra for years, and his experience at each one are summarized in 1917 Rathayatra edition of Back to Godhead magazine. Behind the scene, Jayananda was doing everything in preparation for each festival. He would beg food, flowers and funds, buy materials and would build the carts, advertise, arrange for permits and organize the cooking and serving prasad. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. He was always back. ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಹೆಸರು ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ಎಸ್, although things always went right down to the wire, he would consistently succeed in fulfilling all his plans every year. After the festival, Jayananda personally brought a prasadam cake or pie to each and every person who had helped him in some way or another. ನೋಡಿ, ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because of his effort, the devotees in the Bay Area enjoy to this day an amazingly harmonized relation with the city official. Yes. During the weeks before the festival, Jayananda would sleep at the site where the Ratha cart were under construction. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ರಥ ಇದೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. He would rise every day 4 a.m. without fail, even if that meant he was getting only 3 hours sleep or less. 3 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ
4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. To keep his crew enlivened, he would cook fantastic prasadam on a tiny gas stove at this site. The preparation was always carefully offered, and each was filled with so much bhakti that the temple devotees would sometimes sneak down to the cart side just to get some. Okay. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಸಾದ. Jayananda regarded his final Rathayatra 1976 festival in New York to be his most successful. Okay. Here is how described the event in a letter to Keshavadas. Somehow I got the good fortune to work on the New York Ratha Yatra. It was such an auspicious opportunity. Proposals coming there was finally a first-class center in Manhattan, and somehow Toshan got an okay to use Fifth Avenue for the parade route. Jambavan was here, and we had a couple other boys who worked very hardly. I was praying that somehow we could just get the cards finished. Somehow by Krishna's grace, it worked out. You wouldn't have believed some of the events. The night before the festival, Saturday at about 5 or 6 p.m., we were raising Balram's dome, and it was at the top when a huge gust of wind caught it and blew the whole thing over. The framework was all busted, the tubing twisted, etc. I didn't see how he could rectify the situation, as there was so much to do on the other 2 cards. ನೋಡಿ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ರಥಯಾತ್ರ. But 2 devotees who are expert builders, they would somehow get it back together. ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. I had some extra pipes, etc. And they worked all night, and by Krishna's mercy, all 3 chariots were 5th Avenue, 59th Street by 6:30 a.m. 6:30 ready ಆಯ್ತು. Sunday morning. There is no place like New York for Ratha Yatra. The parade was tremendous, was a scene in the park. Okay. Even when we pulled the cars back to the construction site, people would come out of the apartments and bars and chant Hare Krishna. I guess that occasion was the perfection of my career in Krishna consciousness. Yes, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಥ ಬರುವಾಗ ಜನರು ಎಂತಾಯ್ತು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್. Fact about cards. Okay. An amazing feature of the Ratha Yatra procession, besides the multitude in the incredible size of the chariot, each chariot has name and different dimension as per the deity on it. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. Baldeva's chariot is known as, first Jagannatha. Lord Jagannath's chariot is known as Nandi Ghosh Rath. 45 feet ante, 13.71 meters high. 16 wheel ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Baldevan chariot known as Taladwaja Rath, ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಥ, 44 feet. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ, 14 wheels ಉಂಟು. The fabric color of the roof is red and green. Kala fruit is placed on top of the chariot. Yes. The third final chariot is Lady Subhadra's chariot, which is known as Padmavaja Ratha. This is Lady Subhadra's chariot. It is to 43 feet. Yes.
Most amazing of all is that these chariots have no steering or merchants, but simply pulled by ropes. Steering illa. Drawn by the multitude that turns up for the seven. Yes, Rathayatra festival ಗೆ ತುಂಬಾ significance ಉಂಟಂತೆ. This procession is actually the Lord's causeless mercy. As he comes out in the streets for everyone to see him, irrespective of caste, faith, nationality, etc. ನೋಡಿ ಇದು ಭಗವಂತ ಅವಾಜ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಬರಲಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತ ಹೊರಗೆ. Streets of everyone to see their caste. Okay. It is also a day when the Lord takes vacation in midsummer to relax alongside with his brother and sister. Vacation. Bhagavanta vacation ತಗೊಳ್ಳುವಂತ. Why Ratha Yatra? The festival of the chariot is sometimes referred to as Ratha Yatra. Okay. Literally means chariot festival. Ratha Yatra originated 5,000 years ago in India on the east coast of state of Orissa in a city called Jagannath Puri. Okay. The festival celebrates Lord Krishna's return to Vrindavan and is held annually in the month of June, July to honor Lord Jagannatha, which means Lord of the universe. Jagannatha andre ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದು ನಾಥವ. Jagat is Natha. Jagannatha. Lord Jagannatha is a particular deity from Lord Sri Krishna, fashioned from neem wood and brightly painted. The residents of Puri have been worshipping this form for many centuries. 500 years ago, Lord Chaitanya, the most merciful incarnation of Lord Krishna, used to daily visit Lord Jagannatha in temple and see him in a mood of intense separation, which much like Srimati Radharani, who was parted from her beloved Krishna most of her days. Yes, ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಉಂಟದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. For the festivities, there are 3 chariots, one of each of the 3 deities, Lord Jagannath, Lord Balram, and Lady Subhadra. Yes. The canopy chariots are decorated with flowers and balloons and are pulled with long, thick ropes by hundreds of people. The chariot are accompanied by procession of devotees who are ecstatically dancing and chanting the Lord's holy name. ಹಾಗೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. The wonderful festival is not limited to India alone, as it now has worldwide participation with hundreds and thousands of devotees. All this is made possible by the mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yes. Okay. Hare Krishna. ಈಗ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಹೇಳುವ. ವೇದ ಬೇಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yes. Yes, Hare Krishna.
ಎಸ್, ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಲೀಲ ಚಾಪ್ಟರ್ 13, ದ ಎಕ್ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ರಥಯಾತ್ರ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೋದಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಾ, ಓದಿ ಓದಿ. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. A summary of this chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakura in his Amrita Pravaha Bhashya as follows. After bathing early in the morning, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the deities Jagannatha, Baladeva and Subhadra get aboard their 3 cars. This function is called Pandu Vijaya. At that time, King Prataparudra took a broom with a golden handle and began to cleanse the road. Lord Jagannatha took permission from the goddess of fortune and then started in the car for the Gundicha temple. The road to the temple led along a broad sandy beach, and both sides of the road were residential quarters, houses, and gardens. Along that road, the servants called Gaudas began to pull the cars. Sri Chaitanya Mahaprabhu divided his Sankirtana party into 7 divisions. With 2 mridungas in each division, there were altogether 14 mridangas. While performing Kirtana, Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited various symptoms of transcendental ecstasy, and Jagannatha and Sri Chaitanya Mahaprabhu exchanged their feelings very blissfully. When the cars reached the place known as Balagandi, the devotees offered the deities simple food. At this time, in a nearby garden, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees took a brief rest from the dancing. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ. Thank you, Prabhuji. ಹಾ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 7 ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೃದಂಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಸ್, ಎಸ್. ನಾವೀಗ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಹಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಕರೆ ಧ್ವನಿ, ನಾನಾ ವಾದ್ಯ ಕೋಲಾಹಲೆ ಕಿಚ್ಚುನ ಶುನಿ. When the Lord was transported from the throne to the car, ಅಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥನು, tumultuous sounds were made. ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು. Shizarma was chanting Manima, Manima, but he could not be heard. तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवना, सुवर्ण मार्जनी लाना करे पत समर्जना. While the Lord was being carried from the throne to the car, King Prataparudra personally engaged in the Lord's service. ನೋಡಿ, ಅವ ರಾಜ, ಅವ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೋಡನ್ನು with a broom that had a golden handle. ರೋಡ್ಗೆ ಎಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಚಂದನ ಜಲೇತೆ ಕರೆ ಪಾತ ನಿಶ್ಚೇನ. ಸಾರಿ, ಚಂದನ ಜಲದೆ ಕರೆ ಪಾತ ನಿಸೇಚನೆ, ತುಚ್ಛ ಸೇವಾ ಕರೆ ವಾಸಿ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನೆ. The king sprinkled the road with sandal scented water. ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಧದ್ದು ನೀರನ್ನು ಸೆಂಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ although he was the owner of the royal throne, he engaged the menial service for the sake of Lord Jagannath. ನೋಡಿ, ರಾಜ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ಅದು menial service ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
उत्तमहान राजा करे तुच्छ सेवना अतएव जगन्नाथेर कृपरा भाजना. Although king was the most exalted respected person, ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದವ ಯಾರು ರಾಜ, still he accepted menial service of the Lord. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ. He therefore became a suitable candidate for receiving the Lord's mercy. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. महाप्रभु शुक पाइला से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा हೈಲ से सेवा हाइते. Upon seeing the king engage in such menial service, ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾರು ರಾಜ ಪ್ರತಾಪ್ ರುದ್ರ. ಚೈತ್ರಮ್ಮ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಚೈತ್ರಮ್ಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್. ಬರೀ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿಂದ ಎಂತಾಯ್ತು, ರಾಜನಿಗೆ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. रत्ते रस जनी देखी लोके चमत्कार नावा हे नामाया रता सुमेनु आकारा. Everyone has to see the decoration of the Ratha car. The car appeared to be newly made of gold and it was as Mount Sumeru. Yes. ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುವ. ಸಾರಿ. Sloka 20. Decoration included bright mirrors and hundreds of chamaras. Okay. White whisk made of on the top of the car where a neat and clean canopy. ನೋಡಿ canopy ಬೇಕು ಮೇಲೆ. canopy ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತರ, ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ. The car was also decorated with silken cloth and various pictures, many brass bells, gongs and ankle bells. For the pastime of the Ratha Yatra ceremony, Lord Jagannath got aboard one car and his sister Subhadra and elder brother Balaram got aboard two other cars. ಅವರವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಥ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. Yes. As Lord Jagannath rode in his car, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, saw the beauty on both side. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. His mind was filled with pleasure. Yes. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ 24 ಚಾಂಟರ್ಸ್, 24 ಚಾಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಂತೆ. ಇನ್ ಈಚ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಮೃದಂಗ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ 8%. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಚೇತನ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹರಿದಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಫಕ್ರೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಈಗ 7 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.